Assalamualaikum. Hi guys. I'm going to continue with the next subtopic 5.3 about solid. In this subtopic, we are going to learn how to explain the process of freezing, melting, sublimation and deposition. You also need to know the differentiation between two types of solid, which is the first one amorphous and the second one is crystalline solids. And next one, you have to know how to state the types of crystalline solid with appropriate examples. We are going to discuss 4 of them. The first one metallic, ionic, molecular covalent and the last one giant covalent. So nampak macam banyak kan, tapi sikit je sebenarnya. So we are going to go one by one. Let's discuss about physical properties of solid. Solid particles are arranged closely together and they are packed together, di mana particles tersebut hanya boleh bergetar dan berpusing dalam position yang tetap. Dia punya arrangement adalah rigid, maknanya unable to move freely. Solid particles mempunyai definite shape and volume. Seterusnya, antara partikel tersebut dia mempunyai strong attractive forces. Solid also has high densities. Kalau kita masukkan solid dalam sungai ataupun dalam laut, solid itu akan tenggelam. So ketupatan dia sangat tinggi. And last one, solid tidak boleh compress. So this is the principle yang awak belajar between 3 states of matter, solid, liquid and gas. Ketiga-tiga states ini are interconvertible. So interconvertible ni apa maksud dia? Dia boleh bertukar antara satu sama lain. Contohnya saya nak tukar solid to liquid, we will undergo process melting. And then liquid to gas, vaporization. And then solid to gas, sublimation. Gas to liquid, condensation. Liquid to solid, freezing. And last one we have gas to solid, deposition. So kita akan discuss 4 proses dekat sini. Fokus kepada solid. So solid dekat sini ada melting, freezing, sublimation and deposition. Let's go with the first process, iaitu freezing. Another name solidification, di mana a liquid changes into a solid. So when we have the temperature of the liquid is lower, the kinetic energy untuk liquid itu akan berkurang. Maknanya vibration untuk liquid particle adalah di tahap yang rendah. So, a point is reached apabila intermolecular forces are strong enough to hold the particles together in a fixed and orderly arrangement. Di sinilah saatnya liquid tersebut freezes dan dia menjadi solid. Next one, we go for melting process. Another name is fusing. So, when a solid substance is heated, solid particles gain energy. Dalam kes ini, particles tersebut boleh move ataupun vibrate very fast and more energetic. At its melting point, partikel tersebut akan mempunyai energi yang cukup untuk overcome the attractive forces between them. Hence, the particles are able to move freely. Therefore, solid changes to liquid. So, itu adalah explanation untuk melting process. Next one, we have sublimation process, di mana the process by which a substance changes directly from solid to gaseous phase without passing through the liquid phase. So ini direct daripada solid terus jadi gas. So dekat sini, surface particle of a solid have enough energy to break away from solid dan escape as a gas directly. Untuk deposition adalah proses di mana molecules from vapor ataupun gas phase change directly to solid phase without entering liquid phase. Di mana gas particle sekarang akan lose the energy dan dia move more slowly and attractive forces akan jadi lebih kuat untuk hold the particle in the fixed position. Hence, the gas turn into solid. Dan proses ini hanyalah proses yang opposite with the sublimation process. So we have 2 types of solid.
So sekiranya kita lihat explanation untuk 4 processes ini, basically dia bercakap tentang intermolecular forces. So saya harap awak boleh relate dengan cara untuk explain dengan betul. Now we go for 2 types of solid. We have crystalline solid and amorphous solid. So untuk crystalline, we have atoms, ions or molecules are ordered in well-defined arrangements. Dan di sini, crystalline solid form when a saturated liquid is cooled slowly. Maknanya kinetic energy dia makin berkurang dan dia akan jadi crystalline solid. Its atoms, molecules and ions occupy specific position di mana dia ada well-defined melting point. Contoh untuk crystalline solid adalah ice, sugar and salt. Awak nampak macam ada crystal untuk example ini. How about amorphous solid? Amorphous solid adalah di mana solid particles have no orderly structure dan dia terhasil apabila saturated liquid ini menyejuk dengan cepat. Dia berbeza dengan crystalline. So bila dia menyejuk dengan cepat, dia akan menghasilkan amorphous solid. Dan there is no definite melting point untuk amorphous solid. Example dia contoh glass, plastic material and charcoal. Next one, contoh yang Miss nak tunjuk, contoh crystalline solid macam crystalline SiO2, quartz. So awak boleh nampak quartz terbentuk daripada silicon with 2 oxygen atom. So dia punya bentuk very orderly dan in real life it is very sparkle. Next one untuk amorphous. Amorphous awak boleh nampak solid particles tu join together in not orderly arrangement. So point-point dekat sini menjadikan bentuknya tidak sekata. Contohnya amorphous solid ni kalau kita nampak glass kan, dia mudah pecah. Dia sangat brittle. Macam cermin. So now we are going to discuss about crystalline solid. It can be divided into 4. The first one, metallic solids. Next, ionic solids, molecular covalent solids and giant covalent solids. Untuk metallic solids, arrangement dia very packed dan struktur dia sangat-sangat rapat antara satu sama lain dan dia terbentuk daripada atoms of the same element dan same element ini join together by metallic bond. Contoh macam all metallic elements yang kita pernah jumpa dalam periodic table. So ini adalah Na+, terhasil daripada Na metal. Next one, kita ada ionic solid consist of ions di mana cation and anion held together by ionic bonds. Example dia Na+ dengan Cl- dia menghasilkan NaCl. Awak boleh nampak ions with opposite charge dia bergerak antara satu sama lain, dia berkumpul dekat satu tempat untuk membentuk ionic solid. So ini contoh ionic solid. Next one, kita ada molecular covalent solids di mana dia terbentuk daripada molecules held together by intermolecular forces. Dan daripada case ini, intermolecular forces ni boleh jadi sama ada van der Waals forces ataupun hydrogen bonds. For example, we have solid oxygen, water dalam bentuk ice ataupun solid iodine or dry ice. Contoh, I have 2 water molecules. We have H2O here and we have H2O here. So, daya tarikan antara hydrogen atom with the electronegative atom oxygen right now form hydrogen bond. So, boleh nampak dekat sini ada attractive forces dekat sini. Tetapi, ada satu lagi. Dalam molekul tersebut, kita ada covalent bond dekat sini antara O dengan H in the same molecule. Hydrogen bond adalah antara O dengan H daripada different molecule. Contoh lain yang kita boleh tengok macam this one. This is the water molecules and we also got the carbon dioxide crystal macam this picture. So itu adalah untuk molecular covalent solid. Now we go for the last one, giant covalent solid. This is a very large molecules. Kalau nampak pun Miss guna perkataan giant, very large. And dia terbentuk daripada atoms linked together by covalent bond.
Contoh dia adalah diamond, graphite and silicon dioxide. So mari kita fokus one by one. Untuk diamond, atoms dalam diamond dia combine together ataupun link together to produce a very large network of molecule, dan atom tersebut adalah carbon atom, merujuk kepada yang warna merah ni. So bila dia join together by a strong covalent bond, a giant covalent solid akan terhasil macam this one, diamond. Diamond mempunyai giant covalent structure dan Miss dah cakap tadi, held by a strong covalent bond, dan each carbon is bonded covalently to 4 other carbon atom in tetrahedral arrangement. Dan untuk pengetahuan semua, diamond is the hardest material. Next one, diamond juga kerana dia mempunyai hard property, that's why dia akan ada a very high melting point. Dan dia do not sublime because of 3D network of strong carbon-carbon single bonds. Tapi satu kelemahan diamond, dia tidak boleh conduct electricity because it is very abrasive, high refractive index dan high density. Next one, we focus with graphite. So ini adalah structure graphite, di mana graphite juga adalah terhasil daripada carbon atoms link together, tapi dalam bentuk layer. So daripada awak nampak this drawing, awak akan nampak carbon atom yang link together ni ada 2 layer, dan setiap carbon dalam molekul ini dia mempunyai strong covalent bond. Tapi untuk connect between different layers ini, kita ada van der Waals forces. So layered structure akan menghasilkan graphite, very giant but not as much as diamond. Then within each layer, every carbon atom is bonded covalently to 3 carbon atom. So beza dengan diamond, diamond tadi 4, sekarang dia ada 3 other carbon atoms. Dan each layer are connected by weak van der Waals forces. Dan one of the electrons in C atom moves freely. So dekat sini lah kita ada 3 tadi kan. So yang lagi satu elektron dalam carbon atom tu dia moves freely. That's why graphite can be a good electrical and thermal conductivity. So contoh physical properties untuk graphite, dia very soft, high melting point, lower density, dia mudah untuk terapung, dan a good electrical conductor because of one electron from the carbon atom yang boleh bergerak freely tu. And then application for it, biasanya kita guna dalam real life. Graphite digunakan sebagai stationery dalam pensel. Yang warna hitam tu, itu adalah graphite. Ataupun digunakan sebagai electrodes in batteries or in industrial electrolysis processes. So far kita dah settle dengan bahagian solid. Sedikit summary the differences between gas, liquid and solid. Awak kena faham. Dia ada dalam bentuk table ni, Miss tunjuk dekat sini, dan awak boleh relate macam mana movement of particles, macam mana compressibility untuk each particles, gas, liquid and solid, dan how you want to explain about the shape and the volume of each particle. So I hope you are enjoying watching this video. A lot of explanation, but actually it's just very simple. So that's all from me. Thanks for watching. Bye.